Për gjitha ta ju që keni pas mundësi që javën e kaluar të ndëgjoni bisedën që kemi zhvilluar bashkë me zonjën Angelica këtu në studio, lidhur me kardiokirurgjin pediatrike në Kosovë, së do e vazhdojmë atë bashkë bisedim, po na është bashkë ngjitur edhe një doktor nga Kosova, i cili do të na flasë më shumë rreth eksperiencës ti edhe gjendjes në Kosovë sa i përket kësaj çështje. Ju themi mirëmëngjes, apo mirëmbrëma, apo mirëdita, apo siç jemi mësuar t'i themi gjitha këto, i kemi të ftuar këtu në studio, Angelica dhe doktor Albani, mirë se erdhët. Welcome again here in studio. Good afternoon to you and to your followers. Thank you very much. Po e nisim bisedën në gjuhën shqipe e po e vazhdojmë në gjuhën angleze, kështu që për gjithë ju që nuk e kuptoni gjuhën angleze, po besoj që titrat do t'i keni poshtë ekranet e juaja, kështu që do të keni mundësi që ta ndjesni bisedën pak në të ndëgjuar e pak në të lexuar. I'm going to start first with Dr. Alban and then we will continue with you again. Dr. Alban, faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi ju pas këtu në studio, edhe na trego pak më shumë për veten fillimisht, meqense Angelica herën e kaluar që ka do të thotë ka introduce herself. Unë me profesion jam anestesiolog, me Angelicën realisht jena takuar në majën e Gjenibegut në hiking, kështu që aty kena filluar dhe takimin në park, kena vazhduar me bashkëpunimin dhe konkretisht pasaj është konkretizuar në shkurt dhe mars 2 javë ditë në Universitetin Padovës për një trajnim 2 javor për kardiokirurgji pediatrike. Realisht me pjesën e profesionit të anestezionit është e njëjtë, po dallimi i kardiokirurgjisë është këtë një lami e veçantë dhe ka një përkushtim pak më të detajuar dhe të detajuar. Dhe përkushtimi pjesa e anestezionit është pak më kompleksuar në këtë pjesë, nëse këshyrim për anën e përgjithshme faktikisht që bëhet në Kosovë, e cila pastaj edhe pash dallimin mes Universitetit Padovës dhe Universitetit të Prishtinës, ku pjesa e që bën një përshtypje jashtëzakonisht është pjesa e tani pjesa e anestezionit, po flas pjesën e furnizimit me barna që i kishin atje, domethënë nuk e kishin atë problem, domethënë cilin do barë që e kishin në stok në spital aty, dhe jo ma larkë se domethënë barnatorin e kishin në pjesën e anestezionit sallave që i kishin. Kështu që nuk ishte ndonjë problem diku nëse thojmë 10 minuta mas lakti domethënë që i kishin barën. Çfarë do barë që i kërkojshin, pa marrë parasysh domethënë që kishte në komplikimet që i kishin në pjesën kardiokirurgjike. Që fatkeqësisht na kjo nuk ndodh, kështu realisht mundi me pa që na tani edhe gjyqen disa barna faktikisht tani në ÇKUK nuk i kena elementarët. Kështu që dallimi është në dy ekstremet, më thonë, në atë kuptimin e kësaj, dhe më thonë se du të jetë një spital i mirë i furnizuar në pjesën kardiokirurgjike dhe pastaj ku jena na realisht në Kosovë. Ku jena na realisht në Kosovë sa i përket kardiokirurgjisë pediatrike? Mund të thonë jena në fazat e fillimit, nëse dëna me që kështu, po për me mrit në pjesën e botës faktikisht na duhet një rrugë shumë e gjatë. Na duhet një rrugë shumë e gjatë. Po për projektin që Angelica ka folë javën e kaluar, sa i përket projektit saj, si ke qenë ti pjesë, si e bë pjesë e këtij projekti fillimisht? Po faktikisht kjo është takimi në mal, a? Jo, takimi në mal dhe pjesa unë merra realisht jam pak më i lidhur me pjesën pediatrike në ÇKUK. Dhe gjatë kryerjes së specializimit kom qenë faktikisht edhe një prej dëshirave të mia ka qenë të merrem me kardiokirurgji, po pastaj puna e ka qenë diku tjetër, domethënë në jetë, dhe pastaj kjo ishte një sen që më rrai në zemër faktikisht, dhe pastaj kërkova faktikisht jo më marr unë, domethënë po dikush petrive, po pjesa e anestesiologëve të është pak më e ngurtë në pjesën me marrë me fëmijë dhe kanë si një pjesë që domethënë don një trajnim pak më të veçantë, që realisht duhet të ketë. Nuk është një problem, dhe për me marrë me fëmijë duhet pak më qenë pak më i trajnuar se në pjesën e specializimit që kanë kolegët e mi. Çdo që tjetër është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Pjesa kardiokirurgjike pastaj në projektin që është një fillim jashtëzakonisht i mirë nëse arrihet të realizohet faktikisht. Pikërisht se edhe javën që shkoi, Angelica ka folë pikërisht për këtë çështje edhe ka hasur në probleme, si në çdo vend tjetër, po besoj që Kosova është pak më... Shpresojmë që do të kalojmë, po realisht byrokracia e Kosovës është pak më e veçantë. Gjithmonë bëhet ka byrokraci, po tani është pak më e veçantë. Kur dojmë me kry punë është pak më e shprehur tani. Shpresoj që do të kalohet kjo pengesë që spaku të fillojmë
të kryjmë edhe këtë pjesë të intervenimeve kirurgjike në Kosovë. Mirë, tash duhesh më na fol, e përmendë fillimisht pak në fillim, po na fol pak më detaje në eksperiencën tënde në Itali. 2 javë të gjata me gjas, fellowship, tutorship. To është tutorship pak më shumë, mirë po pjesa e anestezionit, nëse këshim pjesën e anestezionit faktikisht nuk ka në ndryshim të madhë, më thonë, nuk ishte në teknik më të madhe, po kishte në pjesën e pajisjeve, dhe më thonë që kishte sala ishte pak më e kompletuar. Po pjesën e anestezionit, dhe më thonë, nuk ishte në veçori të madhe. Po mirë, po barna që duhet të kemë faktikisht, që duhet të jemë aty, edhe pjesë gjitha pjesa e përcjellëse e materialit që duhet të kemi në salë, dhe më thonë, ishte i kishtë aty, dhe më thonë, nuk ishte që e kishtë një problem që, dhe më thonë, mu ishe me bo një anestezion me lojnë e diagnozës pacientit edhe me barin që lidhëshe ti, që nuk ndodhë në Kosovë. Faktikisht në Kosovë, mund të thëmë, me përvojnë që kena, dhe më thonë, që të barën e kena, që të bëjmë. Dhe ato ka e gjysën si kena. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. A mendon që një projekt i tillë duhet sa më shpejt me Besoj që po. Edhe qeveria faktikisht duhet të merë pak më seriozitet këtë pjesë, që s'paku fillojmë edhe të përparojmë në pjesën e kardiokirurgjisë pediatrike, e cila faktikisht mund të them që është të bo hapin e parë, mirë po duhet të shtymë këtë hapin, nuk është se me metëve e ke bo hapin e parë dhe pastaj mund jenë vend numëra, po që s'paku të shtymë edhe të ecim për para, që bile s'paku në pjesën e regionit jam diku afër. Sipas Angelicës, nuk kemi kardiokirurg Kardiokirurg pediatrik nuk ka. Për fëmijë nuk kemi. E kjo është Nëse këshim anin tjetër, dhe më thonë, anesteziolog kardio për kardiopediatri nuk kemi të profilizuar, që duhet të dyjat me pas në pjesën. Unë e bëna një 2 javë, shpesoj që pasaj në këtë projektin tjetër do bëjmë edhe në San Donato, në është diku një 6 muaj, po të shuarmi, dhe më thonë, nuk kena një mundësi për me bo, tani nëse nuk dim ku jena me lene e punës pastaj, dhe a do vazhdojmë ajo. Që jetë, një farë, kënë edhe pjesa e trajnimit tim është në stagnu, duhet ditë, më thonë, që apo duhet me bo, më thonë, mund e kryj një trajnim, pasaj ku me praktikua ta. Pikrisht, fatkeqësi le të themi. Shpresojmë fatkeqësi jo, në kuptimin, por duhet pak me shty njerëzit pak më shumë, me bëni një avokim dhe lobim pak më të madh në organet qeveritare dhe shpresojmë që dikush dhe ndëgjoj pak më me mendje të thjellët. Sa i përket sistemit Itali-Kosovë, a ke mujt me vrejt atë dallimin, le të themi, sistemit e mjekësisë, le të themi? Sistemi mjekësisë ishte ma, nëse dojna me këshu bëjnë e anestezionë, po flasë ishte ma e thjeshtë, për shkak se nuk ishte nëjë problem, dhe me thonë me... Nuk mungon kur gjo. Nuk po thonë që nuk mungon kur gjo, po pjesa që ishte sistem, dhe më dhesa nuk mungon kur gjo, ty që shkanë gjithka në atë formën e letë të punës, komplikime ka gjithku në botë, më thonë nuk është në esenë që nuk është ajo pak komplikime, se anestezionë si anestezion ka pjesën e rrezikut vetë. Mi po pjesa tjetër, dhe më thonë, e mendimit të kryes së punës është me qetë dhe doktorat në atë kuptimin e saj ishin shumë ma qetë. Normalisht që kishim probleme shëndetësore me llojet e diagnozës, smundjes, komplikimeve që të vinë. Mi po ato ishin, dhe më thonë, janë pjesë e punës, ato i përballeshin shumë ma lehtë deri në momentin që varet pasaj organizmi njeriut nuk është që është anestezioni, dhe më thonë, dallojnë faktikisht. Mund është minimum, po mund është me punë, mos me arrit minimum. Kjo është një fakt në mjekësi. Mi po pjesa tjetër, dhe më thonë, mundin që kishin ata, e kryshin dhe në fund me një vullnet mirë, dhe s'paku nuk ishin nej komplikim me mendjes, dhe më thonë që me pas a kum këtë barë, se kum këtë barë, a kum këtë mundësi, se kum këtë mundësi, dhe më thonë që na vujmë realisht, dhe më thonë. Në marë du të me ditë dhe ku po më rrimë, pasaj me vazhdua, dhe më thonë. Edhe pasaj, a mundi një muj me qato që ka kena na. Në në mjek, në fillim parë, nuk jena fuqi mbi natyrore që me bo qudira automatikisht, dhe pasaj njerëzit të ty po edhe na pe hupim atë hapin, pasaj edhe pacientat e hupin atë vetë besimin të mjek. Mi për që ka që kena, nuk kena e mundësi shumë atë madhe.
Por sistemi shëndetësor, dallimi i sistemit shëndetësor në Itali, në Padova faktikisht mos flas për tjetër Kosovë, nuk kam qenë dhe në Kosovë është drastik shumë i madh. Do thonë dallon shumë. Javën e kaluar kemi vizituar me Angelicën për këtë çështjen e të operuarit në shtetet të tjera, le të themi Itali, Turqi apo vende të tjera të Evropës, për shkak që janë më afër. Çfarë ndryshimi do të bëj ky projekt nëse kish me u finalizuar dhe kish me fillu me operimet, me u kry operimet këtu në Kosovë? Tani nëse kishim në pjesën profesionale, do vinë italian, por nëse kishim në financiar, ekonomike, që realisht gjithmonë fillon te kjo, numri shumë i madh i pacientëve të Kosovës nuk mundi mbulojnë gjitha shpenzimet, edhe nëse shkojnë jashtë, edhe nëse shkojnë përmes ministrisë, bile s'paku të kemi një mundësi të shtresës të mesme dhe të ulët, t'ja mundsojmë që këtë pjesë ta kryejmë në Kosovë me një shpenzim, do të thonë minimal, nuk po them që shpenzimet janë në zero, po shpenzimet që ti kemi bile s'paku t'ja përgjithësojmë shpenzimet që mos i qojnë jashtë shtetit, shpenzime enorme. Kështu që kjo është në ana ekonomike faktikisht që gjithkohë. Që Kosova në këtë rast po edhe pacientët përfitojnë. Po. Dhe nga ana tjetër, në anën profesionale janë, domethënë, vinë doktorët italianë që s'paku kanë një përvojë jashtëzakonisht më të mirë për këtë pjesë pediatrike dhe pastaj mundim edhe na vetë me mësu edhe kardiokirurg, edhe pjesë anestezionit me mësu, domethënë me bën një rutinë, një punë rutinë në pjesën e kardiokirurgjisë pediatrike, se gjitha këto sene të bojnë me punë fillon edhe bën rutinë, pastaj e arrin atë profesionalizmin. Edhe doktorët të cilët mund të vazhdojnë të marrin trajnimet e duhura, të vazhdojnë punën e mjekëve italianë dhe pas një kohë le të themi, nuk do të kemi një formë se tjetër. Një afat diku 5 vjeçar që të kemi një farë trajnimi jashtëzakonisht mirë që me qenë pastaj të pavarur. Të pavarur nga Italia. Nga pjesa e profesionit. Mi gjithmonë këto bashkëpunime do të jenë bashkëpunime kanë me vazhduar, mi pas paku nëse kanë një diagnozë pak ose rast pak komplikum, që me pas mundësi ose me ardhur ose me shkuar në atje, domethënë që me kështu cila është opsioni më i mirë dhe me rezultat më të mirë për me pas një sukses të pacientit. Kështu që besoj që një afat 5 vjeçar do jetë i nevojshëm për fellowshipin e personelit mjekësor kosovar që të arrijë të jetë i pavarur. Javën e kaluar, Angelica se kam bërë pyetjen e njëjtë, bile kur ja bëna pyetjen tha ma ke bërë një pyetje të nxehtë ose pyetje me spec. Urna. A mendon që ministria, në këtë rast Ministria e Shëndetësisë, nuk e kuptojnë rëndësinë mjaftueshëm të këtij projekti? Unë do shkoja pak më lart, më thëmë qeveria nuk po mundet me kuptue rëndësinë e këtij projekti. Okej, kjo është përgjigja që edhe e mora faktikisht edhe nga Angelica, po në këtë rast më duhet edhe një mendimi i një doktori i cili e vepron edhe e kryen punën e tij në Kosovë. Nëse dona me pas realisht është gjendje tash është aktuale faktikisht mungesa e doktorëve të anestezionit dhe Ministria e Shëndetësisë edhe para prak, edhe tani peshojmë vlerën e mungesës e anestezionit dhe janë ka mundon me bërë, domethënë me biles paku me pas me hek këtë mungesë, mirë po është një sen që Ministria, tash po flas qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë nuk e kanë parapar që për një profesionist anestezionit i duan diku nëse dojmë 5 vite specializim edhe një 2-3 vite tjera për me fitue atë lirin e punës, i duan një 8 vite, nëse a thojmë edhe 10 vite punë, për me qenë një anesteziolog i mirë në profesionin e vetë. Që 10 vite nuk mund me bati numrin e caktuar të anesteziologëve që kërkohet tani në Kosovë, në QKUK po flas për momentin, është një numër shumë i vogël dhe kjo mungesë pastaj po shkakton edhe problemet që i kena në plus mungesa banave që i kena, do të thonë çdo sen është një rreth vicioz që çdo sen pastaj po hek një hall realisht të punës të mirëfillt të një profesionisti shëndetësor. Bukur. A ka mbet diçka që ndoshta ishe dashur me nda me publikun, me neve këtu në studio, dhe sa i përket rreth këtij projekti, rreth pjesëmarrjes tonë? Projekti është me rëndësi të madhe, tash më të bëhet vitale, por ja vlen për me u përpjek faktikisht edhe qeveria dhe pjesa profesionistë shëndetësor që të arrijmë që të bëjmë të jetësohet ky projekt. Dhe spaku të kem një shërbim shëndetësor të ri në Kosovë.
Ishte kënaqësi me bisedu me Faleminderit. juve edhe faleminderit që ndajte gjitha këto informacione. Në ndërkohë do ta vazhdoj bisedën bashkë me Angelicën. How was your holiday? How was your weekend? Work as usually. Work as usually. I'm here in mission. Yeah, I worked on some kind of research of market because it's going to change in Balkan. We talked last week and I told you no one in Balkan is doing pediatric cardiac surgery. A few months ago, Sistina started with that. Oh. So I met the people from Ministry of Health of Macedonia and we talk about that. They have 170 cases of pediatric cardiac surgery During for the a year? For During one the year, year? for 1 year. 20 of them they are sending in Belgrade. 150 are operating there. Of course, they have the better system because they have the public insurance. So that is the refund from Ministry of Health to hospital, to private hospital, Sistina. It's between 9 and 30,000 euro. This is the price. In Sistina? Yeah. No, it depends of the surgical technique. If you are using the hard lung machine or not, so intensive care time and other things, other costs. But they started with one local doctor. Of course, I will repeat, that is one complex team from pediatric cardiologist and intensivist, anesthesiologist, everyone who has experience. Dr. Alban explained that before. So now you have a big competitors. What does it mean? You are sending your money not more only in Belgrade and Turkey, now you can send in Skopje too. So there is, and we spoke with the people from Ministry of Health of Macedonia, why we are not going to make one reference point center in Macedonia for southeast of Balkan. I said it was my idea last year for make it for Kosovë. So it's continue. I continue to not understand. Not more the Cheveria, the government, because this is not the problem only of government. It should be priority of Ministry of Health. The mask and excuse of Ministry of Health is we have the humanitarian mission. Humanitarian mission, I told that to Minister Latifi in December during the meeting when he showed me email of Italian embassy. We have a new ambassador, new vice ambassador, and you have new Minister of Health. And they are so enthusiastic with this thing. We have investment from Italian embassy and we are working on pediatric cardiac surgery. Italian embassy and Italian government is investing in this project last 11 years. And you didn't see pediatric cardiac surgery in Čukuk except humanitarian mission. Humanitarian mission, it's mean they are coming for 1 week, treating 20 cases, because you can treat 2 cases by day, treating 20 cases, and they are leaving. What you can learn in 5 days, 7 days? Nothing. So that is the reason, because I'm going to repeat, it's necessary to have the service 24 hours by day by local doctors who are studying with Italian experts who are there, not for 7 days, 5 days, then they are going in Bolivia, in Uruguay and around. If you have post-operative complication, after 10 days, you have to take helicopter of KFOR and bring that baby in Italy. So we are coming back on the same problem. You are not treating in your country, or it's partial treatment. So that's what you need. You need that service. At 11 years they are working on that. Why there is no one realized that? There is no interest by the local doctors. And last week I spoke with 2 young doctors. We would like to invest in them. They're not interesting. They could be the first one in history of pediatric cardiac surgery of Kosovë before and after war to realize this first department. They said, we are not interested for that. So I don't know in which direction we're going, and my patient is on the end, but I'm fighting, and I believe now, because the case is in office of Premier, so they are working now on that. We are waiting feedback from Premier office. So we will see. So for me, there is no more reason to invest in local doctors. So we need 3 of Italian team who will cover 10 days all of the time, pediatric cardiologist, anesthesiologist, intensivist, and surgeon, and perfusionist for kids, because your perfusionists don't have the experience with kids, only with adults, or with kids over 40 kilograms. So it's going to be more and more difficult just because we miss human resource. It's a big paradox.
The doctors like Alban, Schelzen and others, the doctors who has a big experience, they need just a little bit of performance, small performance to see there, and they are able to perform that alone after 1 month with work with Italian doctors. But that is a big paradox. Young doctors usually in Italy, during the school of specialization, they are full of energy, they invest in themselves, they are going around of the world, they are trying to realize something, they have ambition. Here with young doctors we saw they are thinking about salary. They ask, one of them require 8,000 euro salary. So primarius, the director of department, any kind of department in Italy, has 5,000 euro. And the doctors who are working in private, they don't have the salary. They are working on percentage, and that percentage is between 12 and 15%. So I cannot understand why in one young country, newborn country just like Kosovë, this is big opportunity. This is my vision, and probably it's wrong. You have so big opportunity to build something, because in Italy we have 17 of center of pediatric cardiac surgery. So you cannot be the first one, you cannot be prima donna, and you have important competitors. Here you don't have, and you have investor like Dr. Abasi, who is investing in these young doctors, in this project, and no one is interested for that. So I cannot understand that missing of ambition and energy in these people to build something for their country. We will see. I hope that will change very soon. Can we talk about Save the Date, top medical trends? Yeah. It's making part, again, we are coming back on that, what is tutorship, fellowship, and professional education. So you know the Balkan miss a lot of investment in human resource, in technology, so it's very limited diagnostic and then surgical part. Today the trend is endoscopy, robotic surgery. You cannot find that here in Balkan. It's very expensive for this market. But I continue to give information not only to medical and nurse staff. I'm going to give information to the people too. So you have to know which is the trend today in the world. Then patient will judge if this standard is highest or higher, how your doctors believe, or there is something better, or they prefer something cheap and low quality. Quality is not during operation, quality is after operation and in benefits what that surgery or mini-invasive surgery can give to you. And the quality of life, you are going to be operated not only because you have the pain, but because you have to live, you have to turn back to going around with bicycle, to play golf, to going to work, to sit with your friends. So you cannot be operated only because you have the pain. So you need a post-operative, fast post-operative time for coming back on your normal life and quality life. So this event will save the date. We have to put in the program too. We will talk about pediatric cardiac surgery with Professor Giovanni Stellin. We will talk with Professor Alessandro Giamberti, who is director of cardiac surgery, pediatric and adult in Gruppo San Donato, Hospital San Donato. That hospital in 2005 realized the first cardiac surgery in Çekilköy. So the same people were been here years ago and give the input for some things, and now they are not welcome from this Ministry of Health. Then we will talk with Professor Reni about pancreas oncology. That is something what no one is doing here. So we will talking about that. What is the innovative therapy? What kind of diagnosis we are doing there, and what kind of prognosis you have? What kind of opportunity to survive? Because we know with the pancreas, cancer of pancreas, usually people, it's very aggressive. When you are going to discover, people usually are living 1 year, no, not more. So what is new in that field? And then we will talk with Dr. Rossi about neurosurgery, oncologic and other pathologies too. So that is another one critical point of this healthcare. Why is critical point? Because you need, for good diagnosis, you need MRI 3 Tesla, not 1 or 1 point Tesla. It's not important if that is Philips, Toshiba, Siemens, what kind. It's a power of that. What can see 1 MRI of 3 Tesla. If you have sclerosis multipla, you cannot see with 1 or 1.5.
But with 3 Tesla, you can see that. So it's another things about mapping and techniques of diagnosis, therapy, surgery, mini-invasive surgery, endoscopic neurosurgery. No one is doing that here. If you have some kind of cancer of brain, they are going to open you the cranium. We are going with telecamera and doing that in endoscopy, just like appendix or other things in laparoscopy. So every 1 month, we will coming with other doctors. We will talk about that, what no one is doing here, or what is critical, what has a big critical points when you are putting there in line with that, what is the trend in Italy. Then the patient will judge if they want to be treated in Italy, they want to be treated here, if there is any kind of interest to bring the doctors and operate here, and if the doctors are interesting for tutorship. Where is the difference between fellowship and tutorship? And it's very important. Fellowship, you can go in some hospital, stay there 6 months, looking, and you can imagine doctors are working with microscope, and you are outside trying to see something. Yeah. Okay, we have the telecamera, it's going to, and you can see that on monitor. It's not the same. It's not the same just as like you are touching, you are assistant. Yeah, and you can see there, and you can work with doctor. He will explain he will guide you everything, the risk and everything. So that is the fellowship. You are looking there, you are trying to take something and bring it home. Tutorship, what we are investing, Dr. Abbasi is investing, is different. In San Donato, we have, except 19 of hospitals and 3 of the research hospitals, we have university, and out of university we have learning center. In that learning center with 3 surgery rooms, where the doctors can play on 3D, third-dimensional body, and they can play there, they can study, learn with their tutor. After that, they can be assistant in surgery room. So even the Italian doctors cannot touch the patient, and they cannot get the license by Ministry of Health in Kosovo. I manage with my region, Kosovo doctor, with only diploma, not authorization, notary and other things, just with their original license, a diploma, and insurance if they are going to get some injury during operation, they are going to be the first assistant. And Dr. Amir Vejseli from Mitrovica Public Hospital, he was our guest 6 years ago, and he was the first assistant for 15 days. So he saw the distal femoral replacement, what no one done here. Shoulder arthroscopy, it's very complex. Here in Kosovo, you are performing 15% of that, what is pathology of shoulder. He saw a lot of things, and he participated there. And doctors given to him opportunity to feel how it's to work in shoulder, not only look at the monitor what is happening inside of joint. Dr. Afrim Shabani, the sports medicine doctor. So all of them, they visited there, but you can participate. You are making part of that group, just like any other doctor. So when you are coming back home, then we give you opportunity with your tutors. They will follow you for 6 months, 1 year. It depends. The learning curve usually it's 1 year. So you will have the doctor, and he will avoid any kind of risk during operation. Yeah, and Dr. Albani said that approximately after 5 years, the doctors, our doctors, that they can be like independent. Yeah, because you are starting from ABC. Yeah. It's not only the treatment. Why usually you have the bad results of some kind of surgery treatment? Because usually a diagnostic procedure is wrong. We saw a lot of wrong diagnoses where thoracal surgeon is going to treat infection by surgery of the breast. This is not for thoracal surgeon. This is for doctor who is treating only the breast in the woman and nothing else. Here that is doing thoracal surgeon. Thoracal surgeon in Italy is treating only inside of chest, not outside. Mammella is another one, is different of that, of lung and everything what is inside. But okay, but even you don't have that subspecialization, it cannot be treating with surgery. It must be treating by infectologist for first. And after that, to keep calm your infection, then you can think about surgery. So if you have the first step is wrong diagnosis and wrong treatment,
usually that pathology is going for years and years with complications. So I think this event, and I would like to invite not only the medical staff, but the people who are interested and they have the question about pancreas treatment, about neurosurgery or neurology, neurological pathologies, to come there to discuss with doctors. My doctors are not talking technical and they will not use difficult terminology for explain. So after that will be one cocktail, and usually that cocktail is not only for eat and drink, but they can use that time for discuss with doctors. Yeah. And that is something what we want to give to doctors, to nurses, to all the medical professionals, and to the citizens to know what is new today on the other side of Adriatic, and to see, and they can make a choice. They have to make a choice, not the doctor. So today you have internet, you have that window in the world, so the people are going to get information. But it cannot be Google, you have to see the reference. Exactly. So a lot of people, I read that on Google. Who texted that? Some multinational company, some opinionist, or there is some reference of professors. Another one very important thing, that is going to check who is your doctor, because it cannot be good doctor because you have a lot of followers and likes on Facebook, Instagram, Twitter, and other things. There is one website, Scopus, and anyone can go in there, put it first and surname, and see age index of that professor, if he is really professor, because here we saw a lot of title professor. You are going on Scopus and he is not, he's a doctor. So there is a big difference who is making research, who participate on research of pathologies, therapies, and other things, and who is executor of protocols. So for the patient, it's very important to read the reference about any text on Google. Yes, we are going to be meeting with Italian doctors next week. So I would like to thank you for this. This is the maximum time we have for now. Faleminderit doktora Dënjar, që ishte pjesë e emisionit, ishte kënaqësimi pas në studio. We were going to meet and talk about the book that you have with you. Today we don't have time, but we will meet on Thursday. Edhe një herë, faleminderit shumë. It was a great pleasure. Thank you very much.